Wickedness or harassment, done unto men, women and children. Together we say no. It's a no. Stop the type of violence. Kumajinwa naitwa Andre Lufungula, niko mkimbizi hapa Uganda, Congolais par nationalité. Nilitoka Congo depuis 2008, na kitu linikimbiza kutoka Congo kuingia hapa Uganda ilikuwa vita. Vita ndio ilinikimbiza, vita ya Rola Kunda. Nawulira matu gange, nawulira saundi ya masasi. Mama yangu alikuwa tuti ya nationalité, bale batuti baliendaka Kongo, balizaliwa Kongo zamani sana, naye ayu hata Rwanda fazi iko. Bon, baba yangu alikuwa officier militaire colonel. Wakati ya ile vita balikuwa na musipsone ke yenje kuna fournir ba rebelle ba arme. Oro akukuwa na obedience, ila akukuwa na ile akukuwa kote ya ba rebelle. Ndio ili cause en tout cas famille tulikuwa donc tulipata shida nguvu ku famille a partir ile mambo. Ilifika paka ku niveau bakachomaka nyumba yetu, ba grand frère bengine bakakufa. Bijukizo byenina ebyo byaba abantu abafa batayina musango. Nafa abamu kubera munsi yafe ng'olinga omuyekero bolinga gundi atali munansi. Awo abafa ne bafa ne tudduka. En tout cas mimi nilikuwa sauvé na batoto yangu bawili grâce à Red Cross, ndio ilinikimbizaka Kisangani kufika pale Ruchuru. Myombangu alikuwa na ishi kumisio Jomba. Nikafika pale ilifanyaka 3 mois na ba rebelle bakafikaka pale kumisio Jomba, bakapie mission, bakachoma, banaua ba mupe balikuwa pale na ba sister bakabaua, na njo bakatubebaka sie mie na batoto na batu bengine tulikuwa pale, bakatubebaka kupoli. Tugenda ne muzeyi mu kibira amusalise enku biki tulama mundu nalaba bingi naera mulimu kati mulimu byenjogera atenga bina binjijukiza nenfuna kale obusungu bw'ekyo ekintu ekyayita naye nga si buli muntu nti alina oyisibwa bwatyo. Nilitraverse en tout cas situation moi difficile na batoto balikuwa badogo sana. Tulifanya pale pendant 4 mois kupoli, tuko na batumikia tu. Ilikuwa un certain jour kuko militaire mwa akakuyaka kunita, rebelle akakuyaka kunita, asema kuya twende tukakate koni. Tunaenda naye kukata koni, watoto walibakia. Kufika kule kumbi alikuwa na barafiki yake. Wakanyambia toa manguo. Nitoe manguo tena, tulikuwa kata koni, nitoe manguo ya nini? Anasema kama unakatala sisi tuko na arme tutakuua. Anasema sasa mnataka kunifanya nini? Mnataka kuniua au mnataka banasema tu toa manguo. J'étais obligé ya kutosa manguo yote. A partir ya kutosa manguo ile njo walinibaka. Nisemba alipase na mi rapport sexuel. Kisha kupase na mi rapport sexuel bakanyambia usipime kusema na mtu hata moya. Ukasema na mtu tutakuua. Na tutaanja na kufanya hii action par semaine 2 fois. Kama ukasema tu na mtu tutakuua we na batoto yako. J'étais obligé
ya kugarder silence, ya kukatala kusema na mtu hata moja. C'était nilipitia nini situation moi très difficile. Na ile wakati ile njo maladie kanianja. J'ai commencé à saigner, damu kabisa iko nanitoka sawa mwamuke. Bon, je n'arrive pas à comprendre kitu kani. Donc nilikuwa bati ku niveau moya, sikukuwa tena na gizi ya kufanya. The first thing that comes through a man when they are raped, when they are sodomized, the first thing many men came to me saying is that, you know, I've now become a woman. Because what was done to me is usually what is done to women. En tout cas, il n'y affecté mingi sana sur le plan physique et sur le plan psychologique. Nilikuwa affecté kabisa. The first thing that you see is frank features of post-traumatic distress. Post-traumatic distress is real. These people are getting flashbacks. These people are getting very fearful in certain circumstances. They don't want to go out. They basically have remained traumatized by what they went through. And it is so important to help them move beyond that. Sometimes it's difficult. Some come here and they'll tell you stories of still being pursued and terrorized even here. So then you develop a picture of what we call complex trauma, which is those signs, but a lot of other things still going on. Yenango mwana mulimu byotayina laba kubazadde bo. Nalaba ebintu bingi okuba muzeeyi okukola nze nga kunze mbiyita date game by'obukyafu byonna enalaba mu buto bwange. Concernant violence sexuelle, mitaweza kusema c'était ma première fois ya kupita kwa ile situation. Nilikuwa ndiko najiuliza wanafanya juu ya nini? Ese iko na kitu moya derrière nyoba inatuma bafanye, au banafanya tu juu ya power biko naye, au wanafanya juu ya ignorance, au wanafanya juu ya nini? Mzee yangamba yakakibwa musajja munno okwebaka naye. Ekitansanyusa bwe busungu bwe nnina ku mutima. Nze nganze musajja munno okwebakako atali mukazi. Pendant ces 4 mois, il y avait un certain vendredi kuko rebelle moya alikuwa anaitwa na jina ya Andre, akaniitaka asema nasikia kama nakuitaka Andre, jina yako ni Andre? Mimi nasema oui, jina yangu Andre. Asa na mimi jina yangu ni Andre, atukana nataka kukusaidia, utaweza? Mimi nasema taweza. Kesho yenye akakuyaka na nitwala sasa twende tutafute koni, nikabebaka batoto na njoo ilikuwa okazio yangu ya kukimbia. Nikakimbia na batoto, polisi yue, niko nakuya tu vile kulala kupoli. Ti nikafikaka ku mission Jomba tena, na kia nakuta mission ilikuwa pillé, batu abiko tena. Bon, j'étais obligé ya kujiuliza mi peke, est-ce que nyende wapi? Nyende Rwanda? Sina famille Rwanda. Nyende wapi? Nirudi tena Kisangani, nyumba banachoma, kitu atamo ya iko. Famille si yuifazi biko na batoto. Kuko batu bengine nusu naanja kuona biko nakuya na bitu kukicho, biko nakimbia. Na bauliza muko naenda wapi? Asa antuka si problème inatukuta, il faut twende tu Uganda. Seule solution, il faut twende tu Uganda. Njo tunaanja nabo mwendo ya kwenda na bao kuya Uganda. Tukafika ku frontiere ya Bunaganda pale. Njo tukakatilizaka ilikuwa le 10 janvier. Njo tulikatizaka frontiere tukaingia kwa Uganda. We can end harassment, down to men, women and children, together we say no. Wakati tunafika hapa Uganda,
nilifikiaka ku centre Bondeko na jana kumbi kwa Père Michel. Tulifanyaka 4 ou 5 jours comme ça, akatubebaka ku police, tulikuwa enregistré. Après avoir été enregistré, bakatubeba ku OPM. Ku compte ya gouvernement tulikuwa enregistré na tukapata stati ya réfugié. Ile wakati état de santé yangu haikukuwa mzuri. Beaucoup de personnes nilikuwa niko na fréquenter, wengine biko nasema niko na sida, wengine biko nasema niko na tuberculose, wengine walisema mingi juu ya état de santé yangu. Twatuuka waneno muzeyi wange ng'alina obusungu, naye nga nonga obusungu obwo nange simanyi gye buva. Nga muzeyi wange kiki omuntu eyali alina ennyama ng'akogga buli lunaku, alinga omulwadde wa Siriya. Tufuna akatono ke tulya ne muzeeyi akogga. Mbuuza, muzeeyi kiki, oli mulwadde kiki? Siri mulwadde. Kati kiki? Muzeeyi taŋŋamba, akanyamira mpeke. N'empeke zamira si nti mpeke ntono, amira empeke nnyingi. Muzeeyi kiki, oli mulwadde? Kiki? J'ai gardé ça secret ya mi peki. Kale batoto yangu sikuwa na baambia. En tout cas, j'ai souffert. Nili souffrir de 2008 paka ku 2010, 2 ans ya souffrance. Many men suffer from the stigma of knowing that, something happened to me. And as a result, they cannot function well sexually. Some people feel like damaged goods. And so there's working through that entire process and helping them deal, with that. You have depressed men, you have anxious men, you have men who've turned to alcohol, men who've turned to other difficult lifestyles as a coping mechanism for what they've been through. Mimi nilikuwa naona abiendeke, sikuwa naona sawa. Haukuwa napata courage kuniambia hata kitu. Mimi gizi nalikuwa naona ça ne va pas. Premièrement kwa hakukuwa na courage kwanja kuchangamuka kabisa. Ile kwa ikukua. Na kisha ya pili nalikuwa naona sante yake. Eta gizi kwa ya kufurahisha mtu kushambre ile kabisa haikukua. Sikuwa naona kabisa ile kabisa ya kufurahisha, ya kunifurahisha ukitanda ile maneno acha niseme yake, sikuwa naona ile kitu. Ndio nalikuwa naona kuna kitu iko nanifichika. Ndio nalipima kuuliza hata kufasomo hivi kama kuko kitu alipitaka au bien nini, sikupata response kwa mtu yoyote. Kabisa ku état de santé yake hakukuwa nafaa kitu. Remember, for most, sex is not just a physical thing. It's a whole psychological, emotional thing. So it's not like a switch that you turn on and off. Every time you engage in sex, it will remind you of what you went through, because something that was supposed to be pleasurable was made painful. And it reminds you. And then you fail to function sexually. And then a cycle is created, which if you're not careful, you get stuck in. Naweza kusema juu ya huyu sasa madame niko naye hapa. En tout cas, situation ilikuwa très compliqué. Wakati tulikutana naye ilikuwa sante yangu kabisa ikukuwa mzuri. Mais comme eko mtu munyali nipende, eko mtu Mungu alituma juu yangu, alisiporte. Ilikuwa difficile juu nimwambia sema nilipase ku violence sexuelle hivi na hivi. Donc ilikuwa secret moya yangu personnel, hata nilisema kama nitakufa nikufe tu naye. And remember, you're a refugee, you've been sodomized, you've probably kept the secret from your wife, and she expects you to continue to function as a man. So your definition of yourself is struggling, you're unhappy, your wife is judging you, those closest to you don't understand you. And so the problem of sexuality is compounded in all those areas. Je peux dire même sur le plan sexuel, il est affecté. Unayo mwanaume
kukala na bibi kunyumba au satisfaire sur le plan sexuel, c'est iko cause ya divorce mingi kudunia. Donc c'était terrible. Et puissance sexuelle, donc tous les jours kugombana, comment état de santé yako nini. Je suis arrivé à un certain moment ya kusema non, il faut que je brise ce silence, il faut que nimwambie situation kani nilitraverse. Juu kama sikumwambia faye yangu haitakuwa mzuri, hata mi peke état de santé yangu sitasikia mzuri, même si le plan physique, si le plan mental sitasikia mzuri. Alors je suis décidé un jour ya kumwambia vérité. Akakia niambia, sasa nalisikia ile maneno kutoka kwake. Nikashangaa sana, miaka yote hii siku zote niko na wewe, unanifichikia maneno ya mandikabani hivi kwa nini? Nikasikia mbaya, maana yake nikajisikia huyu mbona haiko mtu. Nitakaa na mtu wa hivi. Naliwaza napata furaha. Nikaona maana yake napata magumu tena. Nilidecidaka afadhali niachane naye. Nikamwona haiko mwanaume. Bia kubaka tunajuia kubanamuke, njo banabakaka banamuke. Nje na kiasi kike balibaka mwanaume. Nikasema hapana, siwezi. Maki ilinifaa mbaya, nikasema siwezi ishi na mtu wa hivi. Nikaona njoo maana sikuweke satisfait kukitanda. Samoa nikamkakamia ukitanda, anakimbia, anatoka, anaenda, tunaenda kana huruma. Nikasema mtu wa hivi. Nikasema huyu haiko mwanaume. Decision alikamata ndani yangu, nimwache niachane naye. Lakini nikasikia huruma moyo ndani yangu tena. Nikabakia kwanja. En tout cas ilikuwa secret kabambi juu yangu. Ili affecte famille yangu ku niveau ke sikukuwa na nguvu ya kutumika. Donc nilikuwa bati meme kwa batoto. Nili affecte na batoto. Batoto sa jeune garçon wangu wa kwanza. Leo iko na 22 ans mais n'a pas eu les chances d'étudier. Nze nganzi sisoma. Era safuna chance ni muzete ya ina busobozi. Alikuwa affecté na situation yenye nilitraverse. Gizi ya kutumika haikukuwa, ya kubatafutia franga ya kusoma haikukuwa, nilikuwa kunyumba. It gets very frustrating because I know this guy as well. He's probably very well educated, but his frustration is he's at home, can't do anything. He feels like he's trapped, and that actually makes trauma very complex. Donc il affecté bibi na batoto, famille yangu mzima ilikuwa affecté. Anti kati muzei singate yatusibwako kintu ekyo. Nze nganzi nandisomye. Wa muzei yatusibwa ekyo kintu nga tayina maanyi. Kansomesa kuba bato bange bali bato. Nga bote patsobola kutandikira okusoma. Nga nze nzali wakuze nzayina osoma. Bano buyambi tetufuna okulya kwa bbula. Muzeyi nga talina na ngeri gy'asobola toba mu kusomesa nsi. Life yagendera awo. I would like to say that part of therapy will involve also taking them back to the workplace. And I'll challenge whoever wants to think about it to start doing that, because once I start to do something, I get the focus of myself onto something else. Okay, and that helps me solve my issues as well. If I can, if maybe I'm not functioning sexually, but I can provide for my family. Okay, even as I wait for this to function, at least I'm happy that, I'm giving my family a good life. But if I'm not functioning sexually, I don't have an income, that's even worse. So I feel that, we need to think beyond the current solutions that we have. Because I will sit here as a doctor, I will treat this person, I'll get them on a journey.
But if they're just sitting around doing the same thing every day, they're unhappy, they're feeling threatened, they're being chased out of their house because of rent, I mean, this is not a problem you solve just in the doctor's office. It has to be solved in other places as well. Kulikuwa na rafiki yetu moya Stone Kalula kanibebaka paka ku refugee project, nafungula dossier. Failo yangu wakati nilifungula sikusema mambo ya violence sexuelle faite aux hommes, nilifungula tu failo normalement vile mtu wote anafungulaka. Niko na mwamuke iko mbele yangu, nimwambia sema j'ai été violé hivi na hivi, ni pita ku violence sexuelle. En tout cas niligarder le secret. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois passés. Ndio nakuya kudécouvrir que kuko association moya ku refugee lo projet e Stone banaendaka iko ya ba homme violé. Siku mwa mimi namuuliza Stone, association ile inekalaka ya nini? Na ile wakati balikuwa kabisa na garder secret, abakukuwa napenda kusema na mtu hata moya. Aligarder kabisa secret. Na ba recherche ndio nakuya kujua na siku renywe nafanyikaka. We can end the violence, we can end the harassment. Donor to man, women and children. Together we say no. Balikuwa surpris ya kunikuta ya mi kujiintroduire ndani ya reunion ya meeting hapo. Unafika hapa comme nani? Na je présenter mi niko hivi. Ndio tukarudiaka tena juu ya kumwambia ke one niko homme violé, nilipita hivi. Ananiuliza mbona ukusemaka ile wakati tulikutanaka, na mimi nasema compte tenu ya haya, compte tenu ya tabu, ndio ilinituma nisiseme ile kitu, lakini naona ke siko mi peke, tuko mingi. Na kia nakuta association iko hapa iko nasaidia si le plan psychologique biko nasaidia ma counseling manini, ndio na mimi nataka na mimi nitoke kui situation. And so part of the treatment is not just about dealing with the physical. One of the things I found that has helped the men quite significantly is support groups. For many men, once they get out of that acute stage, being able to sit with men you can identify with, who understand what you've been through, who've been there themselves, that one no doctor can give you. And I want to say that, you know, that remains a key strategy in terms of helping men be able to finally overcome what they've gone through. I want to thank Chris and his team. They have actually been proactively doing it. And many men, once you've solved the physical problems and they get plugged in and they feel safety, they can talk about it. Many men live normal lives after that. So there is a huge need for us to strengthen that and strengthen the whole psychological side as well, and help these men adjust to what I would like to call a new normal in their lives. Men survivors of sexual violence, don't be quiet, come out, speak out, break the silence, we gotta fight against that. Akaniambiaka bon, si c'est comme ça, niko na kurekomande wende kutinda famille. Mimi nasema problème haiko. Nikafika kutinda family docteur ananikonsulte pour la première fois. Ananipa madawa, narudia kunyumba, nakunya madawa, ça ne va pas. Deuxième rendez-vous, docteur ananikonsulte tena, changement haiko. Jo docteur akaniambia sema en tout cas il faut tout opération chirurgicale. But then in some you have functional problems, for example, men not being able to pass urine properly because the urine passage has been narrowed, so they've developed a stricture. You start to deal with those. You have those who have fistulae, who have developed abnormal channels where stool is passing in the perianal area. You have to deal with those. And
Your management of those is, some of them can be managed with medication. Some actually need surgery. Okay, surgical correction by the necessary specialist to be able to handle that. Akaniandikia letre, naenda kwa Dr. Ben. Nikafika kule Dr. Ben ananikonsulta sema ita yako ifo tu operation. Kitu aliniambia operation hii ni operation moya, c'est la vie ou la mort. Tutafanya ku niveau ya anis. Na akaniexpliquer sema unaona si batu koro ime ba nere presque yote inaenda kuserelie pale ku niveau ya anis. Iko operation moya kama ikaresir Mungu, kama ikuresir tu peux risquer ta vie ubaki stérile usizale tena au ukue paralysé toute votre vie. Mimi nikamwambia docteur, je souffre. Na yua ke Mungu atafanya tapona. Akaniambia kwamba ifale ba m'opérer. Nikamwambia après opération kutakuwa ya bien, kila kitu taendeka. Akaniambia sio sawa. Nikamwambia mimi siko siri, lakini acha tupime, acha tuombe Mungu kila kitu ikue bien. Akaniambia kanirudie banifanye operation na nikarudia. Dieu merci, operation ilipita mzuri sana sans problème, na nikafanyaka kule 3 jours nikarudia kunyumba. Après tout opération kisha ile ba repos ilipata, nikaona à travers kwanja ya rapport sexuel nikaona changement ya nguvu iliingia après opération. Sur le plan kwa sexuel nilisikia déjà que non ça va. Tofauti ilikuwa sana kwa juu kukitanda sikuwa na furahi, nikaanja furahi, nguvu ikaingia kumwili, akakuwa na courage, akaanja tafuta mwaba kazi, alikuwa nafaa kazi, na nilikuwa na besoin ya kuzala na nikazala. Ndio niliona tofauti sana, nikabeba mimba na mimi nazala. Tofauti kabambi naliona kisha operation ndio ile sana. He was probably some of the first people we saw. But I can tell you for a fact, many of the first people we saw had very unfortunate engagements with the national health system. Everything from being turned away, to being laughed at, to being re-traumatized. Many of them were at breaking point. I think that a lot of what we did the first few years is just helping them understand that, it's okay, and then to triage each one of them to get the help that they need. A refugee's life is difficult. They come to a foreign country, they're in circumstances many of them didn't plan to ever be in. They're struggling with life. Avec miaka yote nye nafanya hapa ku Uganda, Munyali alifunga ayas, alitukosea kabisa sana. Kama kuna tusikia barudishe ayas, irudie, ofisi ile irudie. J'ai tout fait pour nitoke hapa, niende 3e pays. J'ai tout fait. Réfugié le projet a tout fait. Dossier yangu ilifika paka ku niveau ya ayas. Dossier wakati nafika kwa ayas nafanya première interview. Il faut nifanye 2e interview, Trump anafunga ayas. Ça m'a encore affecté. Famille yangu muzima tulikuwa affecté. Nange nali njagala okubeera ng'omwana yenna wa bulijjo waabeera. Tulina ekisanyusa, bazadde bo bali bulungi, mweyagala, naye kiri eri tetwakiina. Ffe nga ffe nganze omwana saakiina ekyo. Nakula nina ennyiike, era paka wano wendi nina ennyiike. Ile ilikuwa ofisi nye tulikuwa na espoir ke no tuko naenda kuanja via mupya, batoto wangu bende basome, nyende nitumike juu ya via ya foyer yangu. Wakati tu walifunga ayas, j'étais encore affecté, nazani kupita hata situation nye nilipita
wakati nilitoka Congo na ba souffrance ile, j'ai été vraiment affecté. Ni tété la prière, ni tété de counseling, ningikufa na souci. Et arrivé à la maison, j'ai trouvé que je ne peux plus vivre ici. Je ne peux plus. Comme on a fermé là, il faut que nyende kama wapi, niache hata famille yangu nyende, kama takufa kule, nikufe. J'ai décidé d'aller au Sud-Soudan, aller débriller là-bas. Kama Mungu atanisaidia kumwaye ingine anisaidie juu restauration inakatala. Ku niveau ya ACR, dossier nafika kwa ACR. Kama 10 ans, kama 9 ans yoi, tutakupikia simu. Des interviews et des interviews. Des interviews et des plus de, je ne sais pas si c'est 15 ou 20 interviews. Tutakupikia simu. Ngoya. Ça affecte toujours, on ne sait pas. À toujours kama ni nini. Je suis décidé d'aller au Sud-Soudan. Na nikaenda Sud-Soudan, sikulaka bibi yangu. Kulikuwa tu siku moja akatokaka anabeba saki yake. Mimi nikawaza anaenda tu kope yake tu ya bakazi tu hapa pakala barangi atarujia. Akunyambiaka ile siku kwenye anaenda. Akaendeleleaka kabisa. Akurujiaka ile siku. Hakutuachaka hata na chakula, hata provision moja kunyumba ikukua. Kisha akatuachaka na madeni ya nyumba. Nilitoka tu asubuhi moja, mimi nilipata franga kazi moja nilifanya kidogo, napata franga ya basi ya tike, mimi nasema mimi naenda. Sikumulaka. Asubuhi tu natoka naenda Sud-Soudan. Comme ça je suis parti. Nikahangaika sana na kumtafuta atupate. Nake maisha ilikuwa nguvu sana. Mtoto akanigonjea sana manake. Nikaenda kwa hospitali. Birolo project ilinisaidiaka. Wakati nilitoka nafika Sud-Soudan, huko marafiki nilibakuta kule kazi ya nguvu ni kazi ya pota, batu biko na bamenizie, ba ferraire, ba nini, si tulingia ku domaine yangu ya construction. Sasa naliongea naye akaniambia iko Sudan. Premièrement kwa nikafurahi, nikasema iko. Juu nilikuwa nawaza samwa anaenda jiua au kitu mwe na mkuta inye ya mbaya. Premièrement nikasikia kwa furahi iko angali en vie. Mais avec un peu d'argent que j'ai trouvé là-bas, je me suis décidé de retourner au Bercail, kwa famille yangu. Wakati alirudia, nikasikia vile furaha tu. Sasa narudia, nikaona anakia na nusu ya makuta. Ikatupermettre kulipa nyumba, kusomesha watoto aba bawili ya kidogo jubale ya bawili bakubwa. Franga alikuya haikupermettre kusomesha watoto wote ine. Je n'arrivais pas même à payer la maison. Il y a 50 000 shillings si kukuwa naweza na kulipa. Mais Dieu merci, après avoir kutoka Sud-Soudan na kuya, niko napikanisha pole naanja kulipa nyumba, batoto biko na soma bawili, mais malgré bale bengine abaya anja kusoma juu si le plan finance kwa iko kidoko, mais quand même vile ilikuwa mbele na vile inakuwa sasa, naona mpe changement inakuwa. When we started to interact with Refugee Law Project, they explained the demographic of their patients, and the principles of managing men who've been through sexual violence are the same, but it's just that it's a much more delicate subject because traditionally it's not something we talk about. It is something that's more subtle, something that's hidden. But I learned a long time ago, working with women and children, that giving the men safety, an opportunity to express themselves without feeling judged, is a wonderful way to get them to open up and talk about what they went through. And that's where their journey of healing begins. Banye bakingali kwa na garder silence juu ya hii problem. Please, musi garder silence.
Violence faite aux hommes haiko tabou ni problème ya ignorance bato abayuwe. Il y a une grande différence entre homosexuels na mutu mwenye alipita ku violence. Différence iko ba homosexuel ko orientation sexuelle yabo. Si tuko ba victime, comme moi je vous l'ai dit ici, nilikuwa victime survivant, nao niko activiste. Kama leo naitika kufanya video hii, kama leo naitika kufanya documentaire hii, sura yangu ionekane, familia yangu baba seme, mimi niseme, na katala kufinika sura yangu. Juu ya nini? Leo niko activiste. Niko leo activiste ya droit de l'homme. Partout tutaenda kusema juu ya hii problème hii. Musigarder silence. Partout qu'on a dû retrouver, dans des écoles, dans des prisons, dans des milieux politiques, dans des églises, dans des offices, partout. Batu bali balipita kwa hii situation biko. Musigarder silence. Nisaba bonna abali eyo abayina ensonga ngeya muzeyi wange kuyayitamu. Nisaba bonna abali eyo baveeyo. Temanyi gye bali ne bangi bati okwogera olw'okuswala tibamuwulira batya nti omusajja banneebakako. Naye kiba kiyamba bulamu bwo ofuna obujjanjabi. Kuba oyinza obbeera ng'omanyi gwe wakiyitamu kyaggwa naye tomanyi kiyitamu mubiri gwo. Mutoke. Si tuko mingi, usiwaze uko we peke, tuko mingi. Mutoke. Il y a des offices, il y a des gens qui peuvent vous soutenir. Nous sommes nombreux. Mutoke. Era nkowoola ebitongole byonna ebiri eby'abarefugee bongere okuyamba abarefugee abali eyo abatalina mwasirizi, ababonaabona, abayita mu kintu, naddala abasajja abayita mu kintu nga taatange kyayitamu. The longer we take to start to actively engage with a man with regards to the violence that has been exerted on him, the more complicated it gets. Because not only physically do you get a lot of complications, but psychologically it becomes a web that you slowly have to untangle. We were dealing with a lot of things which, if had been handled earlier or had started being addressed earlier, people wouldn't be in the situations they are. And I know that ongoing discussions we've had with regards to the whole subject of psychological first aid, when the refugee first comes and you're able to detect that, you know, this guy probably went through something, starting to engage with it then is so important than waiting a number of months. We have men with surgical complications who maybe wouldn't have gotten them if they had maybe received post-exposure prophylaxis. Post-exposure prophylaxis for HIV, for sexually transmitted infections. If they had got that treatment then, many men wouldn't be suffering what they're going. So doing this, you realize the importance of early detection, early treatment, prophylaxis where possible. Nebaza nnyo era nnyongera okwebaza lo project. Singa sibbo, singa muzeyi wange yafa. Era bamuyamba ku bya medical buli kimu. Era muzeyi wange ne bamujjanjaba n'atereera. Musaidie refugee lo project. Juu ya kazi nyeko natumika. Surtout pour les hommes violés, usaidizi kotu kubabibi na batoto. Please. Mutusaidie na refugee lo project. Juu ya nini? Juu tutose bale banye biko kwa na lala, banye biko na ignorance, banye biko na garder silence, na bao tukue mingi. Dunia mzima iwe ke kazi nye tunatumika ni kazi ya nguvu sana. Na ta remercier mingi ancien président ya Men of Hope Ale Kabenga
na Aime Moninga kukazi nye balitumika na banatumika juu ya Men of Hope. Et tous les membres ya Men of Hope, je vous salue. Courage, courage. Un jour, Dieu va nous aider. We can end the violence, we can end the harassment. Down to men, women and children. Together we say no, it's a no. Stop the type of violence. We can end the violence, we can end the harassment. Down to men, women and children. Together we say no, it's a no. Stop the type of violence. Together we say no, it's a no. Stop the type of violence. Men survivors of sexual violence, don't be quiet, come out, speak out, break the silence.